کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تصویب متمم برای تحریم بانک مرکزی رژیم ایران. این متمم به درخواست هوارد برمن عضو ارشد در کمیته امور خارجی به تصویب رسید. متمم از رئیس جمهور می‌خواهد تا ظرف مدت 30 روز تعیین کند که آیا بانک مرکزی رژیم ایران در خلال مدت بررسی لایحه 1905 قانون کاهش تهدیدات ایران فعالیت‌هایی که مشمول تحریم‌ها باشد داشته است. هوارد برمن اعلام کرد بانک مرکزی رژیم ایران وسیعاً مظنون است که برنامه‌های اتمی و موشکی را همراه با فعالیت‌های شریر سپاه پاسداران تامین مالی می‌کند. وقت آن رسیده است که این بانک و آن دسته که با آن کار می‌کنند مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار گیرند. متمم من بانک‌ها را مجبور خواهد کرد انتخاب کنند یا به معاملات خود با بانک مرکزی پایان دهند یا خطر از دست دادن مراودات مالی با ایالات متحده را بپذیرند. برمن تأکید کرد خطرات بیشتر از این نمیتوانست باشد، زیرا رژیم ایران یکسویه به غنیسازی در برنامه تسلیحات اتمی ادامه میدهد. متمم برمن به طور مشخص از رئیس جمهور میخواهد دخالت بانک مرکزی را در زمینه‌های زیر تعیین کند: حمایت از برنامه تسلیحات کشتار جمعی یا موشکی شامل تکثیر اتمی و تسلیحات کشتار جمعی سایر دولت‌ها، تأمین مالی تدارکات تسلیحات متعارف پیشرفته رژیم ایران، ارائه خدمات مالی به سپاه پاسداران یا اضافه بر اینها حمایت رژیم ایران از تروریسم بین المللی. در صورتی که رئیس جمهور تعیین کند که بانک مرکزی رژیم ایران به راستی در هر کدام از این فعالیت‌ها دخالت داشته است، سپس وی ملزم خواهد بود به موجب این متمم تحریم‌ها را تحت قانون اورژانس بین المللی قدرت اقتصادی به اجرا بگذارد. این اقدام به این نتیجه منجر خواهد شد که هر بانک خارجی که درگیر در نقل و انتقالات مهم با بانک مرکزی رژیم ایران باشد از نظام اقتصادی ایالات متحده منع خواهد شد. The Central Bank of Iran is the linchpin of Iran's financial system. It is Iran's only remaining link with the global banking system. Its opaque financial activities have generated strong suspicions that it almost certainly plays a critical role in funding Iran's nuclear and ballistic missile programs, along with the various activities of the Iranian Revolutionary Guard Corps. And yet, the central bank has not been designated under the Treasury Department sanctions. As a result, the central bank is not included in our specially designated nationals list, which functions as a global watch list. My amendment would require the President to make a determination within 30 days after enactment whether the central bank is involved in any of the four areas: supporting Iran's WMD or missile programs, including proliferation of WMD to other governments, financing Iran's procurement of advanced conventional weapons, providing financial services for the IRGC, or furthering Iran's support for international terrorism. I believe an objective determination is likely to show that the Central Bank of Iran is indeed involved in one or more of these activities. If the President determines that the Central Bank of Iran is indeed involved in any of these activities, then he would be required to apply sanctions under the International Emergency Economic Powers Act, IEPA. That would mean that any foreign bank involved in significant transactions with the Central Bank of Iran would also be blocked from the U.S. economy. The amendment would thus force banks to make a choice: either terminate transactions with the central bank or risk the loss of your business in the United States. This amendment would be a substitute for Section 401B of the underlying markup text. That section calls for a report to Congress on the central bank, but doesn't require any action taken by the U.S. government. The stakes could not be higher. Iran is making inexorable progress in enriching uranium. It is experimenting with nuclear warhead design. It is developing ballistic missiles.
It is building up its inventory of advanced conventional weapons, and it continues to support international terrorism. The Central Bank of Iran is widely suspected of supporting all of these activities, and it's time that the bank and those who work with it are called to account. This amendment improves the committee's bill, and it would vastly strengthen U.S. policy toward Iran. I urge my colleagues to vote for it. Yes, thank you, Mr. Berman. I also ask our colleagues to support this essential amendment